No niin, tää tässä lähti vissiin liikkeelle. Tää todellakin vaan lähti liikkeelle. Herra jestas. Ihan ensimmäinen asia, mikä pitää perinteiseen tapaan laittaa, niin kamerasäädöt. Noin. Itse asiassa oliko täällä muuta? Eikö täällä oo subtitles-vaihtoehtoa? No ja. Se on varmaan oletuksena sitten. Mutta joo. What Remains of Edith Finch, niin tää on yksi niistä peleistä, minkä minä sitten ostin niillä Abien oikein antelijalla lahjarahoilla, niin tästä me on aika innoissani, että se Shadow of the Colossus, se oli hieman pettymys minulle, mutta tästä meillä on hyvä fiilis. En tästä tiedä hirveästi oikein mitään, että tiedän, että tässä on niinku erittäin vahva merkitys juonella. Ja näköjään sukupuu on mukana myös. Olenko minä Edith Finch? Kuinka luen kirjaa? A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. No niin, täällä taas, sori keskeytyksestä, me tarkistin, että olihan minulle tilaa tietokoneella näille nautuksille. Mut nyt ainakin pitäisi olla. Joo. Tää yllätti minut täysin, että tää peli vaan niinku lähti käyntiin ilman mitään niinku aloitusvalikkoa. Mutta ehkä se on ihan hyvä, koska kerrankin tulee video, missä minä käytän niinku minuutteja siihen, että minä alkuun pölisin pelistä. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Joo. Ja saattaa olla, että minä tässäkin jätän nämä minun omat höpötykset ja väliin, koska minä haluan niinku ymmärtää juone. Ja jos minä puhun väliin jotakin juttuja, niin minä unohan mitä tämä on aikaisemmin sanonut. No. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Joo. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. No, olisin halunnut vaan laittaa kiinni tän. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Missä sitä sammakko on? Ei kuule se jossain tässä minun oikealla puolella. Nyt tuolla. Ihan tässä niinku kuuluu sammakko. Ja tää on. Pääsiks me kyykkyy jotenkin? Joo. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to.
Joo, me on välittömästi niinku tässä pelissä niinku ihan täysin messissä. Vaikuttaa tosi ennalta. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Tän mie näin ne siinä, kun mie asensin pelin pleikkarille, niin se näytti sen esikatselukuvan, niin se oli just tää talo. Sen verran tiesin pelistä ennen tän aloittamista. Että tässä on talo, missä on niinku tuommoinen erittäin kummallinen torni. Joo, jos haluan nähdä edes yhden sammakon. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Mitä ihmettä, pääseekö tästä Crawling läpi? through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Mie en olisi uskonut, että tuo toimii. Joo. Mulla oli jotenkin tosi nostalginen olo niinku tästä, vaikka mie en oo ite kokenut mitä vastaavaa. No, minullakin on ollut talo, missä minä olen varoittanut, mutta ymmärrätte varmaan. For the first time in years, 2010, joo. I felt like I was home. Jotenkin tuntuu tosi helpolta niinku empatisoida tänne päähenkilön Instead of a kanssa. family, there were just memories of one. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Oo. Tämmönen tapaus. Isoveli. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Meillä Nothing on in the house looked abnormal. There was just too much of it,
like a smile with too many teeth. Oli tuossa vaan nauramassa sitä, että myös tuntuu jo nyt, että tässä pelissä saattaa tulla yksi minun suosikeista. Jotenkin hirveän hyvä tunnelma tässä. Käsittämätöntä. Miten minä voin kokea tällaisia tunteita 5 minuutin jälkeen? Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mikä ihmeen hammaslääkäri tää paikka on? Koska hammaslääkäriseinällä on aina noita peruskuvia tai hyönteiskuvia. Tai en tiedä kuin universaali se on, mutta se tuntuu universaalilta asialta. Ainakin silleen se oli minun lapsuudessani. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Eli milloin ja Louis. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Okei, tää on jännittävä. No, ottakaa hetki. A Vikings-peli, Cosmic Cuisine, Tales of Taste, okei, ruokakirjoja. Itse asiassa hyvin paljon ruokakirjoja. Entäs täällä? Wonder. Necronomicon. Mitä ihmettä? Joo, okei. Ei mikään ihmekään tää talo pelottaa, jos täällä on Necronomicon. Tää talo on siisti. Ei vielä. Kuuluu ääniä vaan. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Miten... Okei, olin kysynyt, miten niinku talo voi niinku upota, mutta kai se on niinku mahdollisesti, jos tulee joku vajoama maahan. Itse kun ei ole kyykkynappulaa, koska me todella paljon halusi kurkistaa tuonne sisälle. Okei. Ihan sikana kirjoja tosiaan. Joka paikassa. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Tässä on tosi paljon niinku sellaisia maailmaa rakentavia yksityiskohtia. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Noin. Kierros tehty. Onks tässä joku oikea niinku vuorokauden vaihtoa, koska silloin kun me oli täällä viimeksi, niin ihan niinku olisi ollut kirkkaampaa.
Hetkinen, olisi tuossa ei ole, joo. Katsoin, että olisiko siinä ollut interakti. Minä haluan sanoa piste, jonka kanssa pystyy interaktaamaan. Interaktauspiste, no niin, siinä. Kokeillaan nyt avain, ennen kuin mennään yläkertaan. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Sinne mennään myöhemmin. No hier tsekkaamatta etupiha. Pääsisikö me sinne takaisin vielä? Missing. Ei kun tuli tuo, minkä me katsoin jo. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Olenko se minä? Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Hieman karmivaa. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ei mikä ihmekään, että siellä leikit tältä on mahtava tää huone. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Oh. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Juu, tuo on selkeästi paikka, mihin mennään viimeisenä. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ugh. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Joo. Eli tuo kuva nähtiin jo aikaisemminkin. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Tosi nuorena sekin kuollut. Edie's father Odin built the original house. Minä en usko, että me pääsi tänne vielä. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Joo.
Hetkinen, nythän me voisin katsoa tän sukupuun muuten. Nyt kun me ehkä pikkusen ymmärränkin siitä jotain. Ootas hetkinen, eli tuolla on Edith, joo. Milton Levis, kyllä. 2 veljeä. Dawn, okei. Eli tuolla on Odin, joo. Ja sitten Eddie on tuolla, joo. Okei. Tää on hyödyllinen. Tää on erittäin hyödyllinen tää sukupuu. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Okei, ei pysty täältä niinku piippaa siihen suuntaan. Milloin Molly kuolikaan? 47. Joo. Ei vielä. Me koitan ne... I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Me koitan tunkella niinku silleen lievemmästä tapauksesta vakavampaan tapaukseen ja päiväkirjan lukeminen on ne vakavammasta päästä. Tietty, jos se ihminen on ollut kuollut vuosikymmeniä, niin ehkä se ei niin paljon haittaa. Mut joo. Kuljetaan alkuun tänne laatikkoon. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. I kept eating and eating. Mikä tuo oli? Hammastahnaa. I ate a lot of things that night. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Okei, meillä oli alkuun huolissani siitä, että niinku syö se oman gerebieli tai jotain sellaista. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Into. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Okei. Yllättävää. Pystyykö me hyppäämään?
Ah, todellakin. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Enkö pääse? No pääsen. Ai vitsi, minun pitää suositella tätä peliä niinku useammallekin kaverille. Maybe. On hirveän innoissani siitä, että on innoissani siitä, että Pleikkarille on tulossa vissiinkin vitosella ainakin, mutta ehkä nelosellakin. Tää peli nimeltä Stray, missä niinku pelihahmo on niinku kissa. Se vaikuttaa tosi jännältä. Ei pelkästään sen takia, että siinä on pelihahmona kissa, tai se on kieltämättä niinku isoin asia, mutta myös se tunnelma siinäkin pelissä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta ja myös niinku se miljöö, mikä siinä on. Mut joo, mites minä tuonne pääsen nyt? Okei, joo. Mom and Jostain Dad didn't even look at me. syystä aikaisemmin tuo hyppy ei onnistunut. Tai sitten me ei vaan muista kokeilla sitä. Ehkä. Joo. Ai mikä peto tää onkaan. Ehkä se on nyt menossa sinne linnun pesän luokse. Okei, ei hypätä siitä. Hypätään tästä. The babies were all gone. Pitäisikö tästä tehdä semmonen yllätyshyöksy? Syöksyhyökkäys, eli yllätyshyöksy. No niin. I jumped and I almost got her. Okei. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Tää on vissi ollut minulla aika vinossa tää. Joo, my bad. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Mikä tää peli oikein on? She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating.
Joo, joo. Tää on paras peli ikinä. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Anteeksi. Noin. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Mitenköhän tää tyttönen ääninäyttelijä on miettinyt, kun se on niinku lausunut nää replat? Nyt minä kuulin tuolla suunnassa tai... todellakin. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Mites me painan pohjissa tän? But I moved real quiet. Anteeksi, kuinka? Just laitetaan tätä vähän enemmän tänne. Noin. Nyt ehkä näkee vähän paremmin. Ehkä näin. No nyt se on näitä taas se, millainen se oli. Sori. Noin. Ehkä jos me... Joo, me käy vähän tähän suuntaan. Noin. Joo, nyt se on ehkä parempi. I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And to cross the water, I swam into miun, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe.
got closer and closer. Siis oikeesti, tää on ihan kauhean hyvä peli. Kauhean jännä ainakin. Missä se haju tulee? All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Holy shit. Joo. Nyt tuntuu kovasti siltä, että tää eka jakso päättyy tähän. Mä oon ihan hirveän vaikuttunut tästä pelistä. Niinku wow. Siis tää on jotain niinku täysin ennen kokematon minulle. Onhan näitä tän tyyppisiä pelejä varmasti olemassa, mutta minä en ole hirveästi niitä pelannut. Ja tää on jotenkin niin mahtava. Aivan upeeta.